قل لي هسه طالع عندكم سلايد، لو طالع عندكم فوق السلايد هاي مان converting meeting recording. لا لا استاذ استاذ بس السلايد. بس تمام يعني بس احنا وصلنا هنا. واضح؟ اي نعم. هذا انا شرحت لكم السلايد لو لا؟ لا لا دكتور ما شرح هذا. دار الشرح توقف. اوكي. استاذ استنف التسجيل. اي براحتك. تمام. Here in this slide we will talk about the first pass metabolism, and if we look at this side, this is the GIT tract, and here the dose given for the patient, and the drug will be partially lost in the GIT tract, and another part will be lost here in the gut wall through the transfer of a drug from the GIT tract to the wall, and here there is portal circulation, and also will lose some of the drug in the portal circulation, and here we are in the liver, and in the liver will lost again. So till reaching the systemic vascular compartment, the drug lost some of its original dose, and the reaching dose, we call it the bioavailability, actually reflect the part of the dose that reaching the systemic circulation. So the fate you are seeing the PowerPoint or not? حاليا السلايد. بل استاذ واضح. وانا فقدتها. هو استاذ الصوت كلش دا يقطع يمنا ما بدنا نسمع. هسه اوكي؟ هسه اوكي؟ هسه اوكي. Okay. So تمام. this is the swallowed drug, and here the digestive system, the loss in the digestive system, and here the loss in the hepatic portal system, and here in the liver, and the rest of the drug reaching the systemic vascular compartment, and in which underwent the systemic metabolism. So the loss here, we call it the first pass metabolism, and here there will be the systemic metabolism, which is the third part of the pharmacokinetic. The first pass metabolism the systems that affect the first pass effect of the drug, actually several enzymes. One of them is the enzymes of gastrointestinal lumen, and the second is the gut wall enzymes, and the third bacterial enzyme, and finally the hepatic enzymes. The effect of first pass metabolism, part of administered drug made inactive, that is to say decrease the bioavailability, while the drug converted into its active form sometime, which is beneficial. Like that, or if we talk about the nitroglycerin, when giving orally, nitroglycerin is the glyceride trinitrate drug that is indicated for patients with ischemic heart disease, angina, or myocardial infarction. This drug totally inactivated in the liver. So 100% underwent first pass effect, and the bioavailability of this drug will be, I will ask some of you about the bioavailability. Amir Hamid.
بلي استاذ اسمعي. امير هنا النيتروغليسرين underwent 100% first pass effect. What is the bioavailability of this drug يعني دكتور ان جنرال لو على السؤال هذا for this drug? يعني احنا قلنا البارت او fraction of drugs that reach the blood in unchanged form. تمام؟ اوكي شكرا امير. عفوا. حمزه مصطفى. نعم دكتور. حمزه 100% first pass effect. What is the bioavailability? دكتور العفو بس بالضبط انا ما متاكد بس اتوقع صفر. good. زيرو لانه كله فراح يوصل للسيستميك circulation zero. So for this purpose, for this fact, and this is the benefit from understanding the general pharmacology, for this fact, there is no way of giving the nitroglycerin by peroral route. We have to give it by sublingual. Why? Because if we give it orally, there will be 100% first pass metabolism, and the bioavailability will be zero, and there will be no effect of this. And regarding the pro-drug in first pass, some drugs administered in inactive form, and after administration, there is a conversion from inactive to active form, usually in the liver. And the examples for this phenomenon is the enalapril and ramipril. Factors affecting the metabolism, age, elderly and children, the metabolism slow in these two categories of age. Disease conditions like patient with liver disease will complain of poor metabolism. Induction of a drug metabolizing enzyme, I already talked about in the previous slides. First pass effect like the already mentioned example, nitroglycerin. Competition between the drugs and the genetics, like that example of losing certain enzymes, like that enzyme converting codeine to morphine, and environmental, like smoking, that can affect the metabolism. Now reaching the drug half-life. Half-life is the time required to reduce the plasma concentration to 50% of its original value. And this half-life will determine the dosing requirements, how long a drug will remain in the body, and the dosing interval, because our goal to keep the concentration in a plateau form, steady state, in the systemic circulation. And if we look at this, for example, this is the drug. Here, after 1 hour, the concentration here or the number of particles about 16, while at 2 hours, the number of particles about 8, half that. And after the same time, after the 3rd hour, the number of particles will be 2, and after will be 4, and after that will be 2. So at 0 times 16, after 1 hour 8, after 2 hours 4, after 3 hours there is just 2 particles. So if we look at this, actually it depends on the half the number of particles rather than the
constant number of decrease. Means if we depend on constant number of decrease, we expect here in the 2 hour to be 0 here, because they lost here after 1 hour, they lost 8 particles. So expected after 2 hours to lose another 8 particles to be 0. Well, actually, this is not the case. The case depends on half-life, which is losing the half already present amount, and the present amount just for the decrease, the half-life after 1 hour will be 2, like this. 16, 8, 4, 2. And if we look for this table, this is the 0 time, the percent of a drug in the circulation, 100%, and the percent of removed is 0. After 1 half-life, the remaining drug will be 50%, and the removed 50%. After 2 hours, 25%, which is half the 50%, and the removed becomes 75%. And after 3 half-lives, there will be 12.5%, which is half the 25%. And in this way, we'll end it by after 5 half-lives, there will be 96% of the drug removed, and still there is 3.125% remained in the systemic circulation. Also, we have another 2 important concepts. These are zero-order kinetics and first-order kinetics. And these 2 concepts and manners of metabolism are quite different between each another. In the first-order kinetic, which is most common that we are facing with the medications used in our daily practice, in which the rate of elimination proportional to the plasma concentration. The rate of elimination proportional to plasma concentration. That is to say, constant fraction of a drug eliminated per unit time. I will clarify this. For example, if we said that 50% of a drug eliminated after 1 hour, 50% of a drug. If the drug dose was 100 milligram, the eliminated part will be 50 milligram. But if the original drug was 200 milligram, the eliminated part will be 100 milligram. 100 milligram is half of 200 milligrams. This is not the case in the zero-order kinetics, where the constant rate of elimination, regardless of plasma concentration. يعني ما له علاقة ايش قد موجود plasma concentration. So constant amount of a drug eliminated per unit time. If we take the same example, if we have a drug with 100 milligram and the elimination is 10 milligram per hour. So the 100 milligram require 10 hours to be eliminated. While if the original dose is 200 milligram,
then here, this drug, this dose required 20 hours to be eliminated. So with this approach, there will be an increase in the duration of elimination with increasing the dose, original dose. While here in first order kinetic, there is no increase in the duration of elimination with increasing the original dose, because here the elimination depend on a percent, a fraction, rather than fixed amount. This is important to be well understood from your side, and fortunately, most of our drugs used in our daily practice follow the first order kinetics, not the zero order kinetics. And actually, with increasing the dose, most of drugs that follow the first order kinetics will follow zero order kinetics. But fortunately, these doses above and beyond the clinical uses of these drugs in our daily practice. So the net result, the zero order kinetics, can be applied in our daily practice and faced with only 3 medications or substances that we can face in our daily practice. Other comparisons between zero and first order kinetic. In zero order kinetic, the elimination, the drug decreases linearly per unit time, here exponentially per unit time. The rate of elimination is independent of the drug. Here the rate of elimination is proportional to the drug. No true half-life here. Here the half-life is constant regardless of the drug. And this is first famous substance that follow the zero order kinetic. Means the zero order kinetic with increasing the amount of alcohol drinking by persons, there will be increases in the duration of effect of alcohol on those persons. Why? Because the alcohol does not follow the first order kinetic in our bodies, but follows the zero order kinetics. That is to say, with increasing the drinking of alcohol, there will be increasing in the producing of effect for the time factor for those with on their bodies. So if there is an increase in alcohol drinking, we will face those persons here in medical city. While if drinking less amount, we can face them in one of these phases of drinking alcohol. What are, I already mentioned, there are 3 medications and substances we can face drugs in our clinical daily practice. One of them is alcohol, and the other 2 medications are thiopental and phenytoins. Both of them follow the zero order kinetic, and for this purpose, we cannot see anyone use the thiopental maintenance. It is just induction dose.
while the propofol can be used for hours, for days in the ICU. Why? Because thiopental follow the zero order kinetic, and giving thiopental in larger amount lead to much prolongation of the duration of effect, which is actually hazardous effect and consciousness level. And the phenytoin the same, the increase in the dose of phenytoin lead to actually the effect on heart and dysrhythmia. Now we are reaching the multi-compartment pharmacokinetics. Instead of a single exponential process with one half-time, the pharmacokinetics are described by two or more exponential processes. Can calculate a half-time for each process rather than single half-time. So we have a half-time for an alpha elimination phase, and beta elimination phase, and gamma elimination phase. The time to decrease plasma concentration by half is not equal with the time to remove the half of the drug from the body, which is the terminal half-life. So there are either 3-compartment model or 5 compartments model. In a 3 compartments model, there is central vascular bed, and the second is rapidly equilibrating high perfusing tissues like muscles, and the third one, which is the large compartment with the slow equilibrating and low perfusion, the example, fat. And in 5 compartments, there is adding of 2 compartments, which is one vessel-rich, which is this is between the muscle and the central vascular compartment, and adding of 4th compartment between the fat and the muscle. Example, in cesarean section, thiopental ننطيهم. Does it affect the baby? هذا thiopental. لينا نصير. نعم أستاذ. احنا بننطي ثايوبنتون بالسيزيريان سكشن يعبر للفيتس. هو طبعا كروس بلاسنتا. جود. يأثر على البيبي اور نوت؟ أكيد إنه هيقلل الأبجار سكور. اوكي زين شكرا. بالحقيقة الثايوبنتون ما يأثر على البيبي، يعني البيبي ما يطلع إنه احنا ما طلع لنا فد يوم بيبي هو unconscious due to thiopental. ليش؟ هو هذا اللي يفسر لنا، راح ارجع بالسلايد هنا، يفسر لنا اللي احنا سميناهن الفا فيس وبيتا فيس وجاما فيس، واللي هو نفسه هنا 3 compartment. فالسنترال compartment هنا regarded as these organs with very rapid blood flow and very rich compartment. المثال مالتنا هو البرين، والفيتس هو يعتبر مثل البرين، مثل يعني with high vascular with rapid good blood flow. فاحنا لما نعطي ثايوبنتون الى مريض، سبوز انه احنا نعطي ثايوبنتون ونعوفه، يعني ما نعطي مصل ريلاكسنت ولا نعطي انهاليشن او انستيك دراجز.
برا 5 دقائق هذا الشخص will be conscious. يعني the effect of thiobentone will be lost. Does this loss of the effect of thiobentone due to elimination of thiobentone from our body? For sure not. But due to elimination of the effect of thiobentone from the first highly vascularized, rapid blood flow, rich compartment, which is the brain, while actually it is converted and transmitted from the first compartment اللي هو central to the second compartment اللي هو نسميه rapidly equilibrating compartment اللي هو المصل، وهنا سميناه بيتا elimination. فلذلك الثايوبنتون لما يطلع البيبي هو مو بمرحلة الألفا elimination، في مرحلة البيتا elimination، فماكو ما نلقي اكو effect of the thiobentone for this baby. And in the same way we can explain why if we administer thiobentone for a person, after 5 minutes there will be alerting of this person, no loss of consciousness, because the thiobentone now not in the brain, it is actually in the beta elimination half-life. This example can explain thiobentone, can explain alpha elimination, beta elimination, gamma elimination, and explain the 1 or 3 compartments model. And regarding the second example, which is the use of halothane for prolonged operation, halothane, for example, for intestinal obstruction surgery, GIT surgery, lung surgery, the halothane, there is a 20% systemic metabolism from halothane, not by inhalational elimination, by inhalational or exhalational elimination. So this 20% will be after 3 hours, mainly in the gamma elimination. In the gamma elimination. Gamma elimination means the poor blood supply, poor tissue and organ blood flow. So this will lead to delay in the recovery from halothane. Why? Because we have to eliminate the halothane from the 3rd or the 5th compartment, which is very poor in the blood flow and poor in the blood supply. So there will be a delay in the recovery unless we take in consideration this important fact and deal with it as to decrease or close the halothane with the prolongation of surgery. Now we are talking about the excretion. Excretion is the 4th part of the pharmacokinetic. The drugs and or its metabolites are irreversibly eliminated from the body. Elimination of the drug either unchanged or eliminated with its metabolites, and the routes of excretion either through kidney, GIT, skin, eyes, and lung. This is all what I have to say regarding the pharmacokinetic. And if you have any question or comment, I will be so happy to hear from your side. استاذ سوري. هو هاي بس من الملتي كومبارتمنت استاذ، يعني هو انه ذن الكومبارتمنت ذن 3 كومبارتمنت و5، يعني هو شيء يطلع من السنترال يعني بعدين يروح شلون؟ هسه انت اذا تعطي الواحد ثايوبنتون، فهذا الثايوبنتون اول شيء اكسبكتد وين يروح؟ للفات لو للبرين؟ للريتش فيزل للبرين.
very good. بينما الفات ماكو. فبرا ما يوصل للبيك بالبرين راح يبدي يقل. من يقل هذا شو يسموه الفا elimination، اللي هو elimination of a drug from highly vascularized organ. المثال مال الهايلي vascularized organ هو البرين والفيتس نفسه والهارت والليفر. بعدين من راح يصير elimination from these highly vascularized organ، وين راح يروح؟ راح يروح لل highly يسموها equilibrium organs اللي هي المسلز. بعدين يبدي eliminated from this to very poor blood supply tissues like the liver. نسميها alpha elimination, beta elimination, gamma elimination. يعني استاذ هو البيبي من هو راح يروح للبيبي، بس البيبي راح يعتبر يعني هو كفازل ريتش، يعتبر مثل راح يعبر اي مثل بعدين هم يعني بعدين يروح للفات وهذا. نعم. فلذلك هاي المرحله هو يوصل للبيبي، بس البيبي بعده ما طالع، بعده باليوترس. بينما تشتغل الجراحه، وطبعا احنا قبل ما تشتغل اكو مراحل، انه احنا اعطينا ثايوبنتون، نام المريض، اعطينا مصل ريلاكسنت، سوينا تيوب، ربطنا على فنتيليتر، قلنا لها هسه المريضه ريدي، سوت ستيرلايزيشن، فتحت السكين، وصلت لليوترس. هذا كله وقت، هذا الوقت راح الثايوبنتون من الفيتس وراح ايضا من البرين. بعد ليش ما قاعد المريض اذا راح من البرين؟ لان احنا سوينا بهاي الفتره فتحنا الانهليشن. فتحنا الانهليشن. اي فلذلك هنا ما راح يتضرر الفيتس. تمام استاذ. Any question or comment؟ العفو استاذ. بس على الثايوبنتال بالسيجر بيشنت ليش يعتبر سيف اذا هو يعني يوصل للبرين اول شيء؟ سيف لان الافكت مالته انتي كونفالسنت. وهاي الفائده مالته. يعني هو الثايوبنتون شو يسوي للبرين؟ يسوي هيبنوتيك افكت وعنده انتي كونفالسنت افكت. فاحنا نستفيد منه انه هو اول ما نعطيه يوصل للبرين يعني very rapid onset of effect ويشتغل كانتي كونفالسنت. نعم استاذ، اشكرك. العفو أستاذ، بس بالنسبة للزيرو أوردر كاينتيك حسب ما فهمته إنه هو كونستانت إليمينيشن، يعني بالنتيجة من يكون كونستانت إليمينيشن إذا زيدت الدوز معناها راح يصير عندي accumulation به. Good. مو هيك أنا حسب ما فهمته؟ لو صحيح. لو يعني غلط. صحيح. زين الثايوبنتال معناها هذا يصير بأكيوميليشن، ذلك مثلا أنا ما أستخدمه بالآي سي يو. لو انه لانه يصير مثلا ريبد ريكفري منه، فلذلك انا بدي استخدمه بالاي سي يو. كلامك صحيح. هسه احنا اذا انطينا الواحد ثايوبنتون احنا بدنا نعطيه اندكشن دوز. شفتي بحياتك كلها واحد يعطي ثايوبنتون مينتننس اي بي انفيوجن؟ لا ماكو. ليش؟ لانه هذا بعد يروح ينام نومه اهل الكهف بعد ما يقعد، لانه فولو زيرو اوردر كاينتيك. يعني نحتاج very long time يلا يقعد. بينما البروبوفول من تعطيه والدراجز الاخرى من تعطيها فولو فيرست اوردر كاينتيك. فيرست اوردر كاينتيك elimination not depend on fixed amount، انما fixed percent or fixed partitions. يعني احنا من نقول ثايوبنتون نقول فور اكزامبل، هاي الارقام من عندي، نقول مثلا 50 ملغ eliminated per hour.
فور اكزامبل يعني 50 ملي جرام eliminated بير اور، اذا نعطي 50 ملي جرام نحتاج 10 ساعات، اذا نعطي 1000 ملي جرام راح نحتاج 40 ساعه. هاي بالزيرو اوردر كاينتيك. من نحكي على الفيرست اوردر كاينتيك ما نقول 50 ملي جرام، وانما نقول مثلا 10% بير اور. من نحكي 10% بير اور، اذا انطينا 500 ملي جرام 10% من ال 500 ملي جرام ايش قد يعني؟ يعني 50 ملي جرام بالساعه. زين اذا انطينا 1000 ملي جرام، من ننطي 1000 ملي جرام ال 10% بعد ما راح تصير 50 ملي جرام، راح تزداد، راح تصير ايش قد؟ 100 ملي جرام بالساعه. فبالنتيجه راح يكون عندنا fixed time of elimination in first order kinetic. Variable time of elimination zero order kinetic. شكرا أستاذ. اكو بعد سؤال او كومنت؟ العفو دكتور، بس سؤال اذا ممكن. تفضل. دكتور، هاي الفايف كومبارتمنت يعني تكون خاصه فقط بالايزو والسيفو؟ بالشنو؟ الايزو فلورين والسيفو فلورين؟ لا يعني لا، تمشي على كل الادويه. اوكي دكتور، شكرا جزيلا. اقصد كل الادويه اللي هي عندها systemic circulation. استاذ سؤال؟ اي في بعض السلايد 65 مال administration والمصل الاكسنت والفنتانين، الكرونيا والفنتانين. هو احنا الفنتانين يعني بالاوبيس نزيد الدوز؟ فانتانيل يحتاج ونقللها؟ يحتاج الزيد. زي هو ذا راح يصير هو ليبيد سوليبل، يعني مو راح يبقى بالفات فتره طويله؟ اي طبعا. بس ووراها يعني ايش راح يصير اذا هو؟ انت تسالني تقول لي الفنتانيل هنا عندنا الفوليوم اوف ديستريبيوشن بالنسبه للاوبيس يزداد لو ما يزداد للفنتانيل؟ هو راح يقل لانه هو راح يروح بالفات لان ليبيد سوليبل. لا يزداد الفوليوم اوف ديستريبيوشن. الفوليوم الاوبيس يزداد؟ لان الليبيد زاد، الفات زاد، وهو الفنتانيل ليبيد سوليبل، فيزداد الفوليوم اللي يروح للفنتانيل راح يزداد. من يزداد الدوز اذا لازم شو نسوي؟ لازم نزيد، احنا لازم نزيد من تزداد عفوا الفوليوم اوف ديستريبيوشن، لازم نزيد الدوز حتى نحصل على the same concentration. زين وراها يعني من راح يخلص راح يطول بس باللونج يعني يصير راح يطول الفات. هو هذا اللي حكينا عليه قبل شوي. راح يصير الديسبريشن. هو هذا اللي حكينا عليه قبل شويه اللي هو الالفا اليمينيشن والبيتا اليمينيشن. تمام استاذ. Okay, thank you very much and goodbye. شكرا استاذ. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ.